హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివన్ కాన్సెప్ట్స్. నా పేరు వైష్ణవి. ఈరోజు మనం ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ గురించి చదువుకుందాం. సో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనే టాపిక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్ అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం బయలేటరల్ రిలేషన్స్ ఎలాంటి బాడీస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనే దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ బాడీస్ ఏంటి, ఎలాంటి వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వాటి కాంపోజిషన్ ఏంటి, వాటి ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి కూడా చదువుకోవాలి. సో దీని బేస్ మీద సింపుల్ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో వెన్ యూ గెట్ టు నో అబౌట్ దట్, ఆన్సరింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ. సో మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టు దేని గురించి చదివేటప్పుడు అక్కడున్న కరెంట్ అఫైర్స్ కాన్సెప్ట్తో లింక్ చేసుకుని చదువుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ రీసెంట్గా ప్లే చేసిన రోల్ ఏంటి అని చూస్తే, యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యన్ ఫెడరేషన్ మధ్య కొన్ని ఇష్యూస్ నడుస్తున్నాయి. ఓకే, రిగార్డింగ్ జీనోసైడ్ ఇష్యూస్. ఓకే, జీనోసైడ్ కేసెస్ ఫైల్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో యుక్రెయిన్ హ్యాస్ ఫైల్డ్ అ కేస్ ఆర్ అ కంప్లైంట్ అట్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ రిలేటింగ్ టు దిస్ జీనోసైడ్ ఇష్యూ. సో యుక్రెయిన్లోని 2 స్టేట్స్లో 2 డిఫరెంట్ సిటీస్లో జీనోసైడ్ జరిగింది అనేది రష్యా వీళ్ళ మీద అలిగేషన్ వేసింది అని యుక్రెయిన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో ఒక కంప్లైంట్ లాంచ్ చేసింది. సో కంప్లైంట్ పక్కకి పెడితే అసలు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనేది మనం చూద్దాం ఈరోజు. సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది 1945లో యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్ ప్రకారం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఏప్రిల్ 1946. సో యునైటెడ్ నేషన్స్కి ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ జ్యుడిషియల్ ఆర్గన్ ఈజ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. సో ఇది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద పీస్ ప్యాలెస్ ఇన్ ద హేగ్, నెదర్లాండ్స్. ఓకే, నెదర్లాండ్స్లో హేగ్ అనే ఒక సిటీలో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇస్ లొకేటెడ్. సో అన్ని ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి? దే ఆర్ ఆల్వేస్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ ఇన్ United States of America. They are located in New York. But International Court of Justice is an exception which is located in Netherlands. Okay, so it's an exception. అన్నీ ఒక దగ్గర లొకేట్ అయి ఉన్నాయి, ఎక్కడ? న్యూయార్క్లో. కానీ మిగిలిన అన్ని ఆర్గన్స్ యుఎస్లో, న్యూయార్క్లో లొకేట్ అయి ఉంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ మాత్రం ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది? నెదర్లాండ్స్లో లొకేట్ అయి ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్? ఇదేం చేస్తుందంటే అది స్టేట్స్ మధ్య లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి సెటిల్ చేస్తుంది. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, యుక్రెయిన్ రష్యా ఫెడరేషన్ మధ్య కొన్ని లీగల్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ జీనోసైడ్ ఇష్యూ ఉందని. సో అలాంటిది ఒకటి మనం ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే ఇట్ విల్ రిసాల్వ్ దట్ ఇష్యూ. అండ్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్స్ ఇస్తుంది అనమాట, ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ లా. సో ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అబైడింగ్ బై దోస్ లాస్, ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇట్ విల్ గివ్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్స్ ఆన్ లీగల్ క్వశ్చన్స్, రిఫర్ టు ఇట్. అది ఎవరైనా రిఫర్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా దానంతట అది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇవ్వదు అనమాట. సో ఎవరు రిఫర్ చేయాలి? ఈదర్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గన్స్ కానీ, ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఏమైనా రిఫర్ చేస్తే, లేదా అదర్ స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఏదైనా ఒక క్వైరీ కానీ ఒక క్వశ్చన్ కానీ ఇచ్చి దాని మీద అడ్వైజరీ ఇవ్వమంటే ఆన్ లీగల్ నోట్, if they ask you some advisory, that will be given by this international court of justice. అదన్నా చేయొచ్చు. లేదా what will it do? ఏదైనా స్టేట్స్, 2 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మధ్య జరిగే లీగల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా సెటిల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్ ప్లేడ్ బై దిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో 193 స్టేట్ పార్టీస్ ఆర్ present in this International Court of Justice. So they are all member state parties in this part. And the current president is the current president evaru ante Zoan E. Donoghue is the current president of International Court of Justice. So moving ahead, if we see what is the structure of this International Court of Justice. స్ట్రక్చర్ అంటే అసలు ఇది ఎలా కంపోజ్ అయింది, ఎవరెవరు ఉంటారు, ఏంటి అనే దాని మీద మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఇందులో ఈ కోర్టులో 15 జడ్జెస్ ఉంటారనమాట. ఎంతమంది జడ్జెస్? 15 జడ్జెస్. ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ ఇట్స్ లైక్ మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో ఆల్ దిస్ మ్యాటర్ కెన్ బి ఈజీలీ రిమెంబర్డ్ వన్స్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ. సో ద కోర్ట్ ఈస్ యూజువలీ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 15 జడ్జెస్. ఒక్కొక్క జడ్జి టర్మ్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 9 years. ఒక్కొక్క జడ్జ్ టర్మ్ ఎంత? ఈజ్ లైక్ 9 years. ఓకే,
and 9 years term ఒక్కొక్క జడ్జ్, అండ్ దే కెన్ బి రీ-ఎలెక్టెడ్. ఓకే, ఆల్ దోస్ జడ్జెస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీ-ఎలెక్షన్. ఓకే, సో వీళ్ళని ఎవరు ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే they are elected by this United Nations General Assembly. Okay, United Nations General Assembly ఫస్ట్ది. సెకండ్ ఎవరు ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు? సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ అండ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు కలిపి ఈ జడ్జెస్ని ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఒక చేంబర్లో కూర్చుంటుంది, అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇంకొక చేంబర్లో కూర్చుంటుంది అనుకోండి. సో ఈ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటేసారి జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ హ్యాపెనింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, సో సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది, బట్ సపరేట్గా జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సపరేట్లీ, బట్ ఓటింగ్ అనేది సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది. సో అలా యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇంకా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ జడ్జెస్ని ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారనమాట. సో ఒక జడ్జ్ అవ్వాలి అంటే, ఓకే, ఒక క్యాండిడేట్ ఒక జడ్జ్ కింద సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే అతని క్రైటీరియా ఏంటి? హీ షుడ్ రిసీవ్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ. సో ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో, ఇటు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో, రెండిట్లో హీ హ్యాస్ టు గెయిన్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ గెయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ దెన్ he'll become a member of that, he'll become a judge. ఓకే, అండ్ దెన్ టు ఎన్ష్యూర్ కంటిన్యూటీ ఉండాలి కదా. సో కొంతమంది వాళ్ళ టెన్యూర్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఇంకొకరు వస్తారు, మొత్తం 15 జడ్జెస్ కంటిన్యూటీ ఉండడానికి ఈ ఎలక్షన్ అనేది ఎప్పుడు 1/3 ఆఫ్ ద కోర్ట్, అంటే ఎవ్రీ 5 members ఆర్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 years. అంటే ఎవ్రీ 3 yearsకి 5 members ఎలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారనమాట. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ హ్యాపెనింగ్. అండ్ జడ్జెస్ ఆర్ యూజువలీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీ-ఎలక్షన్ అని చెప్పాను కదా. సో 1/3 ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 years. ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఒక రిజిస్ట్రీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ రిజిస్ట్రీని మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్గన్ అని పిలుస్తామన్నమాట. ఓకే, ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్గన్. సో అక్కడ ఏ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, and it is assisted by an administrative organ which is called as the registry. So ఈ 15 జడ్జెస్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కదా, సో ఆల్ ద కంట్రీస్ నుంచి, ఆల్ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ నుంచి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు బి సెలెక్టెడ్. సో it's a design which is already in vogue. సో 15 జడ్జెస్ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్టయితే అందులో 3 ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ నుంచి ఉంటారనమాట. ఓకే, 2 ఫ్రమ్ లాటిన్ అమెరికా అండ్ క్యారిబియన్, 3 represent from the Asia, 5 from the Western Europe and other states, 2 from the Eastern Europe part. So covering the entire world. Okay, all the judges are elected for this International Court of Justice. 3 from Africa, 2 from Latin America and other Caribbean area, 3 from Asia, 5 from Western Europe and other states, 2 from Eastern Europe. ఈ numbers మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే it's of better use to you. So 15 judges of the court are distributed in this pattern. సో దీని తర్వాత మనం if we proceed further, ఇక్కడ మనం అసలు ఫంక్షన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ కోర్ట్, ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ఈ వరల్డ్ కోర్ట్ చేస్తుంది అనే దాని మీద మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ బేసిక్గా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ని సెటిల్ చేస్తుంది బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. అవి కూడా ఆ స్టేట్స్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ దగ్గర పిటిషన్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఇది మా ప్రాబ్లమ్, వీ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ, ప్లీజ్ రిజాల్వ్ అని అడగాలన్నమాట. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ టేక్ అప్ దట్. అండ్ దెన్ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గన్స్ కానీ స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్ కానీ ఏదైనా అడ్వైజరీ కోసం కానీ లీగల్ ఒపీనియన్ కోసం కానీ రిఫర్ చేసామనుకోండి, దానికి లీగల్ ఒపీనియన్ ఇవ్వడము, అడ్వైజరీ ఇవ్వడము బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ లా, ఇట్ విల్ టేక్ అప్ దట్. సో అడ్వైజరీ రోల్ ఒకటి ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ జడ్జెస్ అందరూ ఇండిపెండెంట్ జడ్జెస్. ఓకే, ఇండిపెండెంట్ అంటే ఒక గవర్నమెంట్ కింద వర్క్ చేస్తున్నట్టు కాదు, దే ఆర్ లైక్ ఇండిపెండెంట్ జడ్జెస్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ హియర్ లెట్ us see this. సో ఇప్పుడు ఒక స్టేట్ పార్టీస్ ఏదో ఒకటి దే హ్యావ్ బాట్ సమ్ కేస్ టు దిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. సో డెసిషన్ ఇస్తుంది కదా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఆ డెసిషన్ ఈజ్ లైక్ ఫైనల్. ద డెసిషన్ ఇస్ ఫైనల్, ద డెసిషన్ ఇస్ బైండింగ్. సో బైండింగ్ ఆన్ బోత్ ద పార్టీస్. సో వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలన్నమాట. ద డెసిషన్ ఇస్ ఫైనల్, ఇట్ ఈస్ బైండింగ్. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఇస్ లైక్ నో ఫర్దర్ అపీల్, నో అపీల్. సో ఇది అయిపోతే నాకు ఇక్కడ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్తో నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, ఐ గో టు అ హైయర్ కోర్ట్ అనడానికి లేదు. దిస్ నో అపీల్, ఇట్స్ లైక్ ఫైనల్, ఇట్స్ బైండింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నో అపీల్ అనమాట.
సో ఇదేంటి స్టేట్ పార్టీస్ ఇచ్చిన వాటికి అడ్వైజరీస్ రిఫర్ చేస్తాయి కదా మన యునైటెడ్ నేషన్స్ కానీ అదర్ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్స్. అడ్వైజరీ విషయంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఒపీనియన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ బైండింగ్ ఉంటుంది అనేది ఉండదన్నమాట. సో one such convention which is in connection with this International Court of Justice is like Genocide Convention. Okay, the convention is Genocide Convention. ఈ Genocide Convention at the time of war gani, at the time of peace gani, you can refer to that. So what is this? What is this convention? It is like the first human rights convention issue. Okay, first human rights convention issue is this Genocide Convention issue. It is adopted by General Assembly of United Nations. Okay, first time adopt చేసిన Genocide Convention ని. సో ఈ జీనోసైడ్ మీద జరిగే ప్రివెన్షన్స్ కానీ పనిష్మెంట్స్ని కానీ ప్రివెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఈ జీనోసైడ్ కన్వెన్షన్ అనమాట. ఈ జీనోసైడ్ కన్వెన్షన్కి రిలేటెడ్ ఇష్యూనే యుక్రెయిన్ రష్యన్ ఫెడరేషన్ మీద లేటెస్ట్గా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో అపీల్ చేసుకుందనమాట. సో ఇండియాకి రిలేటెడ్ జడ్జెస్ ఎవరైనా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో పనిచేశారా అంటే ఎస్, దే ఆర్ మెనీ జడ్జెస్. ఐ మీన్ four judges who have worked for this International Court of Justice. You can 1952 1953 టర్మ్లో తీసుకుంటే సర్ బెంగాల్ రావ్ వర్క్ చేశారు 1952 to 1953. అండ్ దెన్ నాగేంద్ర సింగ్ హ్యాస్ గివెన్ హైయెస్ట్ సర్వీస్ at the International Court of Justice. ఓకే, 1973 నుంచి 1988. అంటే he has got elected twice అనుకోండి. వన్ టైంకి 9 years అనుకున్నాం కదా. సో ఇస్ గాట్ ఎలెక్టెడ్ ట్వైస్ అండ్ సెకండ్ టైం ఫుల్ టెన్యూర్ వర్క్ చేయలేదు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రఘునందన్ స్వరూప్ పథక్. ఓకే, హీ హ్యాస్ వర్క్ ఫ్రమ్ 1989 to 1991 and the latest judge is Dalveer Bhandari. He is a member of the court since 2012, 27th April. He is still one of the judge at the International Court of Justice. So there are 4 judges, out of which Nagendra Singh has rendered the highest service here. So what are the cases? India ఏమైనా కేసు వేసిందా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో అంటే ఎస్ వేసిందనమాట. వన్ సచ్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఇస్ ద కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేస్. ఓకే, కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేస్ ఇస్ వన్ సచ్ ఇంపార్టెంట్ కేస్. ఇది ఇట్స్ లైక్ కుల్భూషణ్ జాదవ్ గాట్ కాట్ యాజ్ అ పాకిస్తానీ బార్డర్లో దొరికిపోయాడు. హీ హాస్ బీన్ sentenced to death by the military court of Pakistan on the charges of espionage and terrorism. Okay, ఆ charges వేసి అతన్ని డెత్ సెంటెన్స్ అవాయిడ్ చేశారు. సో దానికి ఇండియా హ్యాస్ గాన్ టు దిస్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆస్కింగ్ దట్ హీఈస్ నాట్ ఏం స్పై కాదు, హీఈస్ నాట్ డన్ ఎనీ సచ్ థింగ్ అని. సో దట్ కేస్ వెంట్ ఆన్ అండ్ స్టే తీసుకొచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. దెన్ పాకిస్తానీ మేడ్ సమ్ amendments in the parliament and finally it got settled somehow. And there are some other cases regarding this disputes on water, territorial waters and other things were also brought to the notice of this International Court of Justice. That is how India has also made some of the use of this International Court of Justice. And ikkada inni discuss cheskunnam kada. So finally we have to even see what are the drawbacks of this International Court of Justice, right? So what are the drawbacks? Ikkada the main thing is that it is not a super supreme court like మన హై కోర్ట్స్లో కుదరకపోతే మనం వెళ్ళి సుప్రీం కోర్ట్ని అప్రోచ్ అవుతాము అనేలాగా ఉండదు అనమాట. సో మన కంట్రీలో మన సుప్రీం కోర్ట్లో జస్టిస్ దొరకలేదు అంటే మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్కి వెళ్ళి దాన్ని మనకి జస్టిస్ కావాలి అని అడగడానికి లేదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ వే. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సూపర్ సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ అక్కడికి వచ్చే కేసెస్ అన్నీ ఓన్లీ ద స్టేట్ పార్టీ మెంబర్స్ 193 స్టేట్ పార్టీస్ ఉన్నాయన్నాయి కదా, ఆ స్టేట్స్ మాత్రమే అందులో దే కెన్ గివ్ ద పిటిషన్ ఓవర్ దేర్ అండ్ దే కెన్ ఓన్లీ గెట్ అ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ICJ కోర్ట్. అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏమైనా రిఫర్ చేస్తేనే ఇట్ కెన్ ప్రొసీడ్. దానంతట అది ఎక్కడైనా ఇష్యూ జరుగుతుంది, ఏదైనా వార్ జరుగుతుంది, ఏదైనా లీగల్ డిస్ప్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కెనాట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ గో అండ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ ఇష్యూ అండ్ దెన్ సెటిల్ దట్ ఇష్యూ. ఇట్ హస్ గాట్ అలాంటి రైట్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్కి లేదు. ఓకే, వీళ్ళు వెళ్ళి అప్రోచ్ అయితేనే ఇట్ కెన్ గివ్ అ అడ్వైజ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇంకొకటి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిబ్యునల్స్ లాస్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ ఆఫ్ సీ అట్ సీ ఉంది కదా ఇన్ క్లాస్, దానిలాగా ఇట్స్ నాట్ అ ట్రిబ్యునల్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ సెటిల్ సమ్ లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ అనమాట. అలిగేషన్ ఆఫ్ వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఎక్కడైనా హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఇట్ కెనాట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దాట్
మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం, లైక్ ద డెసిషన్ గివెన్ బై ద ఐసీజీ ఆన్ ద స్టేట్ పార్టీస్ ఇస్ లీగల్, ఫైనల్, బైండింగ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో అపీల్ అని. బట్ దిస్ క్యాన్ బి వీటోడ్ బై ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సో ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న మెంబర్స్ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇది నో, ఇది లీగల్, ఇది కాదు, ఇది ఫైనల్ కాదు, ఇది బైండింగ్ కాదు అని ఒకవేళ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కనుక వీటో చేస్తే that decision can be changed. So the decision of the ICJ is not final or not binding when it is vetoed by the Security Council. So these are the few of the drawbacks with respect to International Court of Justice. Thank you.